Гутен так, товарищи. Бесчестно мы убили братьев Далтонах. А не бесчестно было сражаться с нами вдвоем. Нет бы по очереди. My own brothers died tragically as well, truth be told. Чё, Вилд, Бунч, Банч. It was 1868, and me and my older brothers were pulling a tidy profit running cattle into Juarez, Mexico. One night after my brothers retired for the evening, I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys. And I just couldn't lose. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we crossed the border, those cowboys caught up with us. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, "I won't have it said that I left you with nothing, boy." Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Ringo you know about. But Bob eluded me, until I heard he was riding with the wild bunch. Да, что-то у меня уже спина побаливает. Это, крылья наклоняться. Сидеть напряженно. Так, попробуем. Надеюсь, меня в бой сразу не бросит. А, тут еще надо же нажать кнопочку. Я сейчас книжки тут подложу, как я это делал, когда у меня спина болела. Поясница. Хоба. Хоба. Так, ты не вздумай пиздануться, микрофон. У меня подставка у микрофона говно. Падает. Секундочку. Что-то как-то не работает. Работало же. Неустойчиво. Во, устойчиво. Попробуем сидеть с ровной спиной. А не скрючен. I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. Led by Butch Cassidy, they were a loose association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana. Among them was the Sundance Kid, and that murderous hombre I was tracking, Roscoe Bob Bryant. Допустим. Более долгий комбо, не уходите своего убийственного безумия так быстро. Ваш счетчик комбо будет становиться активным на 50%. Лучшие цепочки убийства, более длинный комбо приносит больше опыта. Дым. Кумба, блять. Хуёмба, блять. Ну давай. Плюс 75 патронов. Were you a part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. I'd heard about a large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. I figured the Wild Bunch would likely hit such a treasure, and by God, I figured right. They blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. У них получилось. Well, I assumed the Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above, so I had no choice but to make my way up through the passenger cars dangling down. Я так понимаю, нам сюда. I was determined to make that sumbitch Bob pay for what he did to my brothers. Ясно, брат.
Так, я спокойно. Все нормально. Динамит. I found the device they used to blow the tracks, so I knew I was headed in the right direction. Обрезанная винтовка. Чем она хороша? Золотая винтовка. Ну, у меня в руках. Ладно, давайте посмотрим, что за обрезанная винтовка. Так, а боезапас-то у нее должен быть тот же. What'd you say? I can't hear a goddamn thing. Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. Я только хуже себе сделал, блядь. From there, I had to negotiate an even more precarious route. Какой смысл в этом обрезе? А где? Обрезанный дробовик. Золотая винтовка испарилась. Ну что ж. Обрезанная так обрезанная. Я бля. Блять, сука. Стрелок, блять. Ебучий. А, это лошадь. But first, I would need to get my ass out of there. Туда мне, наверное, не надо. Куча динамита. Или туда мне и надо. Ебанулись, что ли? I jumped from the frying pan into the fire as the train was clearly fixing to fall. Тихо, без нервов. I found the gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados. У него револьвер с узором был. Серьезно? В честь чего? Обрезанный дробовик. Нет уж, спасибо. Outside, inside, any way I could, I made my way towards my prey. Well, what about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. Скорострел. This asshole don't know who he's up against. Да. Ёпта, ну ты пафосный хуй. Так что? Жопу обрезанную винтовку. Красавчики. А нам куда? As I mentioned before, I am not fond of heights. But I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death. Odds were I was likely to die that day anyway. Поезда.
So I was determined to take down as many of those bastards as I could. Damn you! Get out here! Дробовик. Times it was like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these damn ducks shot back. Это и меня задело? Тоже на то. Все распидорасило. Бля, ну... Инвалидус. Нам не сюда, видимо. Ага, нам наверх. Ну, пошли. I kept hoping the law would show up and give me a hand. You mean like that giant Pinkerton posse that I read about? Did they come riding in, guns a-blazing to help? Какая, блядь, огромная армия Пинкертонов. Они за нас? Help? From the Pinkertons? No, son. I had to fight the wild bunch all by my lonesome, as usual. Так, ничего не понял, но... Who the hell is that? Take cover! Retreat! Retreat! Нам же вниз. Зато сюда можно зайти. He's killing everybody! They'll kill us all! Run! Now you're dead. You maniac! Death is coming. Rule the day. Yeah, you know you can't. Да уж. Блять, эти надписи, конечно. My guess is those dime novels didn't portray this as it happened, did they? Грошовый. Блять, нахуй, пузо почесал, меня там кошка ободрала. Опять Only пулемет? a few stragglers were left, and I had to cut them down pronto if I was going to stay on old Bob's trail.
Блять, еще и там. Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flat-Nose Curry. Who was he? The fastest gun in the gang. Right after Sundance, I mean. And Kid Curry, and maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. Съебало. Я еще, видимо, должен уклоняться. Сука, заебало это, серьезно. Блять, это так долго. Фокус, хуёкус, блять. Да. Мы хоть выяснили зато, куда уклоняться нельзя. Как же это заебало. Как же это заебало. Главный интерфейс такой жирный. Ты даже эстетикой этой хуйни насладиться не можешь. Блять, и вправо нельзя, что ли, уклониться? Какое дерьмо. Бля, для меня это просто непроходимое говно. Пиздекс, блядь. Все, мы убиваем его бесчестно, и я ебал, блядь, эти бонусы, блядь, за... Я, блядь, тут рассказчик. История запомнит. История запомнит таким, какой я, сука, есть. Ну, типа, таким, как я расскажу, блядь, это все. On that very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and decamped for South America. В жопу, блядь. Честно, бесчестно, вообще насрать. They ended up living down there for many years, but I'm sure you already know all about that. Ну, я типа так и не набрал на уровень себя. Винтовка. Любимая награда — динамит. Награда, блядь. Точность — хуйня. Потому что я с двух стволов стреляю. Как это может быть точность? Не, ну я ничего не могу сделать. Ну, с этими, блядь, это просто какая-то дресня. То есть нужно его в фокусе держать. Это для чего, блядь? Нужно еще руку двигать к пистолету, чтобы быстрее выхватить пистолет. Плюс, естественно, ему уёбку целиться-то не надо. Он же компьютерный болванчик, блядь. Он попадает по КД, блядь. А я уклонился влево. Не уклонился. Уклонился вправо. Не уклонился.
Заебись. Заебись. А я не могу определить, я не знаю как, блядь. Что куда смотреть-то, блядь? На пулю смотреть? Я ее даже не вижу по большей части. Когда меня обучали этим уклонением, оно работало. Видимо, там пуля летит гораздо медленнее. Тут ты, блядь, должен угадать, нахуй, в какую сторону. Потому что вот я думал, он стреляет, типа, влево. Четко, допустим. Ты должен уклониться вправо. И каждый раз он стреляет влево первым выстрелом. Но это не так. Он меня убил и вправо, и влево, и пошли нахуй дуэли. Буду первым выхватывать и убивать всех бесчестно. Что ж поделать.